put off until tomorrow what you can do today. Come on, let's get a move on. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Today's recommendation is Haven't the you steak. heard? There's a strange robber. Ну так вот, значит, алло. What's happening over there? Эк. Can we take a sneaky peek? Huh? Can we? Почему эта штука падает опять? Чё ей не хватает? Ну-ка. Во. Вроде так лучше. Да. Работает. А, блин, у нее же копье, или я его прокачал полностью? Ну-ка. Я же хотел ей копье прокачать. Нет, я копье ей прокачал. Что я не заходил вчера? Я на воскресенье оставлял смолу, но я вчера не зашел. Ну ладно. Так. Идем тогда сначала ежедневки, потом доделаем ивент. И его там уже дней 6, наверное, да, осталось? Ну-ка, вот сколько там еще ивента? Ну да, 6 дней. Мне за 6 дней нужно еще 2 раза его пройти. Ну, я не уверен в том, что я его пройду. I see everything. Так, и мне кажется, да, у меня тут 10 уровень дружбы, здесь тоже 10. Надо поставить каких-нибудь персонажей, у которых не 10 уровень дружбы. А, так по сути без разницы. У меня же клей останется в команде, поэтому я могу заменить там, допустим, Сахарозу на какого-нибудь Хейза, а на Хиду на Фигнаря, допустим.
Здесь 5, здесь тоже 5, 7 и 2. Вот. То есть урон у меня в любом случае остается. Да. У них какие-то артефакты там есть. 50 на 140, 50 на 130. Что-то они там наносят, ну и пускай пытаются. It's snowing! Yay! Oh, first things first. You have to wrap up warm. Put your big fluffy coat on. Uh-huh, and your woolly hat and scarf. Yep. Don't forget your gloves. Good. All right. Let's go build a snowman. Это, наверное, самая длинная фраза из персонажей, которые вот попадают именно на снег. Она что-то прям все рассказывает. По-моему, она дольше всех что-то там рассказывает. Don't be scared. Ready, go! Boing, boing, boom! Jumpy, dumpty, go! Keep up! In shroud! И еще я на прошлой неделе даже... Как они? Задание репутации в Сумеру, вот. У меня там уже почти можно 10 уровень вкачать. Я на прошлой неделе забыл про них, я их вообще не делал, поэтому нужно будет сделать, чтобы не забыть. А у нее Vision вообще висит даже на картинке, то есть не у нее самой, а просто на корзинке. Stay put! Boing, boing, boom! Yeah. Can't see? Sa! Ha! Sa! Fracture! Ad Astra Ab. Thank you for complete. Ad Astra Ab.
А, это рисовая мука. А, это вообще рис. Блин, за рисом надо идти в Надзуму, наверное, да? Что-то мне как-то неохота. This realm is true. Да, тут у двоих 9. И эти еще не докачаны. Так, сокровищницу. If you ever have any Было 2 аккаунта, а стало 3. Привет, Шанкай. Даже 4. Вот это здорово, конечно. Вот это в 2 раза больше головной боли. Да, мне здесь. Я 4 задания выполняю и все. То есть заказы на монстров это 300, а мне нужно 400. И еще задание обычных жителей, и все будет 10 уровень. Восприимчивость к одному урону. Ну ладно. А что происходит? Я пытаюсь сделать рывок, но она его не делает. Don't be scared. Ну, 57 это не так много. Вот если бы был бы 59-й, то Шанкай, наверное, бы уже ходил бы в бездну и ломал бы там все.
Let's nip that in the bud. Truth hurts. Stay put. Can't see. Pew! Can't fool me. Don't be scared. One with the forest. Куда ты побежал? Главное, зачем? Stay put. О, и он сейчас просто возьмет и отагрится и вернется сюда. Просто потому что вот, ну... Ну да, он... ну, замечательная атака. Ну, хотя бы он не отагрился, не вернулся назад на то место. Но он уже был шотный. Don't be scared. Enshroud. Замечательно. Бедняга просто сорвался с такой высоты и не разбился. Ну, ладно. Привет, Роузи, привет, Никита. Я сейчас в ежедневке выполнил, сейчас выполню задание на репутацию и пойду... ну потрачу еще смолу. И нужно допройти ивент. Его уже 6 дней осталось, а мне его еще 2 раза нужно будет пройти полностью, но я, скорее всего, не успею. На жизнь пожаловаться? Ну, давай. Там невосприимчивость к первому урону, а у меня тут никто больше урон-то особо не наносит. Так, невосприимчивость к первому урону, понятно. I'll uproot you. Как ты? One with the forest. You, Glade, you're up. М, Ready, go. Горение у него тоже будет иммунитет? А почему Тигнари фуловый? Stay put. I'll uproot you. Ой. Знаете, редьки. Ну да, он прям горит. Короче, закидали его редькой. Ну я просто к чему, да, типа невосприимчивость к пироурону. Мне было интересно, а если его именно бить не пироуроном, а именно поджечь, будет ли ему наноситься урон, и ему урон не наносил. У этого ивента, по-моему, сколько? 2 недели, да, было? Ну, именно вот этот ивент 2 недели, он, по-моему, да, был? Я еще даже ни на одном аккаунте не дошел до конца. Как-то уже слишком мало начал заходить в игру. Ну, прям реально редко. Не знаю, даже уже на один аккаунт времени не хватает, не говоря уже о 3. Я...
Я не знаю, как я буду заходить в следующий регион, потому что у меня сюжетка-то в этом регионе пройдена только на одном аккаунте. Не везде даже я выполнил, ну не все квесты я выполнил, я не все закрыл, просто только сюжетку прошел. Ну, блин, серьезно, я даже не знаю, как я буду заходить в следующий регион. И мне все то же самое, что я сделал здесь, нужно будет еще на 2 аккаунтах сделать. Ну это прям... Это жестко. Так. Яблоки. Кому-то нужны яблоки. Не, ну, основные-то, да, но любые там кулы, там анема, гео или электро, ты все равно большую часть как бы собираешь. Но просто когда бегаешь по миру, вот, ну, допустим, я большую часть их просто так собираю. Пока там по... Как их? Ну, сюжетные квесты выполняешь, куда там по подземельям шаришься, большую часть собираешь, а потом крафтишь вот эти, как их, где бы они ни были, компас. Где они? А вот они, эти компасы. Ну, они точно так же для каждого региона свои крафтишь и используешь. Они в очень большом радиусе, потом как бы смотришь, где область отмечена, сравниваешь с интерактивной картой, идешь туда и забираешь. Ну, я обычно так делал. Ни разу их на карте именно не отмечал, где я собирал, где не собирал. Но их очень много, и ну, друг на друге, получится, будут стоять эти метки, и как бы, ну, не знаю, я этим ни разу не занимался. Lucky all my new bombs are waterproof. А вот ранар собирать, так я точно их, наверное, всех не соберу никогда, потому что их очень много. На карте я их, конечно же, тоже не помечал, и типа нет никакого компаса, который бы указывал на то место, где ранары находятся. Поэтому ранары, они, La la la. ну, потеряются, короче. Я их так всех и не соберу. Я при этом даже не знаю, сколько я их собрал и сколько их еще осталось. Так, и последнее задание. Ну вот и откуда сюда бежать? Наверное, отсюда. I applied a plant-based waterproofing oil to my tail. One swish, and it's dry. А я не помню, но они же там, по-моему, не очень дорогие в крафте. Мне кажется, там же нету ничего такого прям супер ценного. Ну и зачем я ее активировал? Ну все, 10 уровень репутации.
Теперь мне дадут крылья. Ну и тут по сути-то, ну что? Дендрокомпас сокровищ? Ну, условно можно сказать, что ценная штука. Условно, опять же. И вот это вот именно камень дендрокула, который помогает собрать все камни. А остальное, ну, я даже не знаю. Вот. Зачем нужна вот эта вот штука? Вот эта вот штука тоже прикольная. Наверное, да, вот. Только 3-й уровень. Там 8-й, 9-й. Ну, крылышки. Чисто как визуально и все. А все остальное наполнение за репутацию, ну, оно ничего не дает и абсолютно не нужное. То есть просто так для галочки существует. И надо сходить к боссам. Ну, я прям к боссам, если честно, вообще идти не хочу. Вот прям что-то вообще. Вот я возьму Ганью. Привет, Виктория. Bow before me, worm. Insignificant task. For Rex Lapis! Teamwork is strength! Yeah! Nice and spike! Feeble human. A thousand eons, mine to dominate. Burn to oblivion. Stabilize. Вот эти вот штуки что делают? Они же просто взрываются. Я могу их сам взорвать или нет? Ну, как-то вот им урон наносится. Дальше что? Kneel. Stabilize. Reality is pain. Solidify. Ну да, я в него вроде попал. Good riddance, cruel world. Just wait! Ну, очень здорово. Я за анимацией попросту даже не увидел, как эти штуки заспавнились. Я не подобрал. Possible. This is long overdue! Solidify. Everybody stand back! You're toast! I can't
90 с попадания, 200 с разрыва было бы, если бы она кританула, но она не кританула. Next on the agenda. И я не знаю, мне кажется, или они этого босса сделали проще. То есть именно когда он только появился, мне кажется, у него было больше хп, и убивать его было сложнее. А сейчас, ну, он как-то, ну, проще стал. Я не знаю, кому мне еще идти, то есть, если посмотреть на то, какие ресурсы с боссов у меня есть. У меня нету, это у нас с волка, да, нету вот это тоже с волка, да. То есть 38 хвостов, ой, 33, вот этого нету. Ну, до волка идти долго. Ну, пойдем сходим к волку и... Не знаю, там может к Тарталии потом заглянуть. А ведь мог бы просто умереть от ваншота и все, но нет, он прятался за щитом. Так, а куда делось мое... Так, ладно, эта пачка останется. Вот это надо будет тогда разобрать. I've been waiting for you for ages. In the name of the princessin. Well, since you asked so nicely. Ready for anything. Вот. Переборешь себе и докачаешь этих хотя бы до 80-го. Ну и скоромучу тоже, да? Shadow Raven, let night. Right here. Как он по мне попал? То есть у меня сейчас нету больше, чем половины хп. Каким образом он с него, ну, с меня его снял? Ну ладно. Вот сейчас как-то попал. I see everything. Обидно.
Я нажал зажатую ешку на хиды, и она взяла и сбросилась. Right now. I swear by my sword. Bullets fly. Just leave her alone. Восстановление энергии, шанс крита, мастерство, ну неплохо. По-моему, Райден у меня тоже уже много. Именно ресурсов с нее, и я вроде бы... Ну, именно персонажей из Инадзумы больше новых не добавляют. По-моему, мне уже и прокачивать-то особо некого. То есть меня... Ну, ее убивать уже больше незачем. Вот кто... Кому нужны ресурсы из Райден? No. Йоми, по-моему, нужны ресурсы из Аждахи. То есть ресурсы для прокачки Райден нужны. Наверное, вот. Ну, то есть от Аята до Сары, и все. Или еще Елань нужна. Или все-таки Детигнари. Не помню. Ну, вот если мы возьмем Хейза. Вот Хейза для прокачки навыков. Какие нужны боссы, где бы он ни был, сейчас его точно найду. Вот у меня есть, допустим, Шинобу. Шинобу требует... Да, ресурсы с Райден тоже требует. Значит, и... Эта штука... нужно еще возвышение. Значит, он тоже требует именно Райден. Sure. Gather as you wish, me. Ну, я на Нику потратил очень много примагемов, поэтому у меня, да, у меня очень много всего на них трачено. Я ненавижу вот эту вот ее анимацию. Ну, серьезно, где все эти штуки и зачем они... Ой, я угадал, где она стоит. Вот это было здорово сейчас, да. А то я вечно к ней прихожу, и она, ну, где-то прячется, и я не могу ее найти. Да успокойся ты, все хватит. Вот как назло, я без стрима ее когда убиваю, так я раза по 4, по 5 попросту перезапускаю. Она использует вот эту свою анимацию, разбегается в разные стороны и всегда напрячется в 4-й. То есть я убиваю 3, прихожу к 4-й, ее эта анимация заканчивается, она одевает на себя щит, я перезапускаю. Так раза по 4, по 5. А это вот повезло, то есть она убежала куда-то, я тут же ее бью и нахожу сразу, чисто повезло. Ну, неплохо, но мне кажется, у меня уже такие цветы есть, а так в целом-то цветок хороший. Это что, сила атаки? Ну, ладно, такое себе. Дают пику, которых уже 9, и вот эта вот штука, которая очень важная и крутая. Ready for anything. У меня остается 70, то есть мне нужно еще... Вот сюда сейчас схожу 2 раза. Да, 1 раз за 40, 1 раз за 20.
Этих штучек у меня 5. У меня нахида, я даже не знаю в кого. Я ее получил, какие-то артефакты чисто, которые были на нее, одел и все. То есть что у нее? 1500 силы атаки, 400 мастерства, 59 и 150 на 140. Сет, который был, тут мастерство, бонус, тут шанс крита. Так что я не знаю, кто это, дамагер или саппорт. Everyone hold hands. Oz reveal by Emerge right now. Emerge. Привет, Семка. Ну и как бы да, Нахида это имба персонаж, такая же как и Казуха, ее как угодно собирай, она все равно будет слишком сильной. I see everything. Shadow Raven. Конечно, есть какие-то сборки, которые выгоднее, ну на какие-то там доли процента, но в целом она и так достаточно сильная, то есть какие угодно артефакты на нее одевай, и все. Но оно в целом все равно именно... Ну, дендро стихия, она сделана прям для мастерства. То есть предпочтительнее в любом случае будет именно мастерство. Ну и оно значительно проще. Так, где эта штука? Я не долетел, что ли? Да, я не долетел. Everyone hold hands. Так, ну теперь точно все. Я потратил на это все 40 минут. Да, чтобы выполнить ежедневки, слить смолу. Чисто вот рутина еженедельная. Ну и даже ежедневная. 40 минут. Просто так, в никуда. Я ничего не сделал. Потратил смолу, выполнил ежедневки, пока там задания на репутацию, пока поубивал боссов. How about it? Ах. Это все слишком долго. А еще нужно ивент пройти. А еще у нас... Ой, не та кнопка. Подожди, вот это. Один день 13 часов, то есть завтра будет просто 13 часов, послезавтра. Это получается в среду обновится магазин. Ну и бездна, соответственно, тоже обновится. Something Угу. on your mind? Браузерное событие, конечно, здорово, но не знаю, я участвовал, наверное, только в одном или двух браузерных событиях. Вот, ну серьезно. И все. Ну, типа, почему бы не сделать его просто внутри игры? Ну вот у тебя есть вкладка, ну сделай ты ее здесь, чтобы я вкладку открыл, да, выбрал это браузерное событие, тут же ее там что-то потыкал и все закрыл. Именно внутри игры, чтобы мне не нужно было где-то его запускать, куда-то переходить. Let's work through it together. Two heads are Ну, better типа, than one. какая разница? Ну, либо в браузере, ну, вернее, что в браузере, что в игре. Ну, открыл и все. Так. Вот эта штука. Это мы сейчас пойдем праздновать. Дождитесь следующего дня. Там было, по-моему, с 7, да? Chandler,
for dinner. Ooh, and we'll be meeting at Shinyue Kiosk. It's the place with a really long wait list. As expected of the parlor director, always so generous. Come on, let's go. Ну, Пайман, короче, лишь бы покушать. Oh, so that's how it is. Thanks for the suggestions, Mr. Zhongli. I have them all noted down. I've long heard that your knowledge encompasses all things old and new, Mr. Zhongli, but I never knew that you were well versed in the art of cooking, too. It is truly an honor to make your acquaintance. No need for formalities. Эм, I too feel humbled to be in the company of such talented young people. There are many things I could learn from you. Короче, детишки собрались за столом, чтобы послушать истории деда. Oh, you flatter us. If it's possible, may I trouble you to provide a few words of guidance for my practices in exorcism? Exorcism? I can't say I'm an expert in the field, but if you don't mind, we could start by discussing... Whoa, there's so many people here. All we knew was that Hu-Tao invited Zhongli over. Paimon never thought we'd be meeting so many old friends. Happy Lantern Ride, everyone! Likewise. Please take a seat. Ну, за что ты так дедушку не любишь? Happy Lantern Ride! Are you having fun? Me too. I've seen Xinyan perform before, but this is the first time I've watched something like this. Почему Тревелер не разговаривает? Ну, блин, им жалко... Не знаю чего, но им чего-то жалко. Ну, почему он не разговаривает? I heard that the audience loved it too, and she's been receiving quite a lot of performance invitations lately. She's more busy than ever, and Yoonjin's gonna help her. Yep, and they asked us to pass on their season's greetings to everyone. They hope we'll have a wonderful gathering. The performance was spectacular indeed. However, it gave Xiangling a huge burst of inspiration, which in turn gave us a bit of a headache. Us? Did Xiangling ask you to try out her dishes too? That, my friend, is beside the point. Watching you eat was enough for me. Come to think of it, I probably shouldn't have burdened Chongyun with eating my share too. Hold on, Xiangling came up with a new recipe? Let Paimon try! See, someone here knows how to encourage people. Thanks, Paimon. Oh, and I have to thank Mr. Zhongli too. He gave me lots of useful pointers that really drove it home for me. Oh, so that's what you were talking about before we arrived. Yes. Since we'll be dining together, the topic of our conversation naturally revolved around cooking. Xiangling's ideas are truly unconventional. Her choices in both ingredients and spices are comparable to a melody dancing on the tongue. My suggestions were nothing more than the icing on the cake. Oh, the two of you always deliver. Now I'm getting embarrassed. Anyway, I'll get everyone to have a taste after I've adjusted the recipe based on Mr. Zhongli's advice. That sounds like it might become a little safer to eat. How about I sample the dishes next time? Speaking of eating, Paimon feels like we're missing someone. Oh, Hu-Tao was the one who invited us, but she's not here. And where's Guoba? А, ну, кстати, да, Сянлин здесь, а Гобы нету, я про него даже забыл. Oh, Guoba volunteered to help Dad at the restaurant. You know, lots of people come over to eat during Lantern Rite. Without Guoba helping out, I probably wouldn't have had the time to accept Hu-Tao's invitation. As for Hu-Tao... The director went to collect a guest. She asked me to stay here and host you for the time being.
Seems like it's almost time. Huh? Huta went to fetch someone in person? Oh, that must mean they are super important. Could it be Kuching? Ningguang? Or Captain Beto? She didn't clarify. And as her subordinate, I couldn't just pry into the details, could I? Ta-da! We're here! Oh, we're not late to the party, right? Right? Good thing the Conqueror of Demons and I are both as swift as the wind. And whoosh, we made it just in time. Пайман удивляется без звука. Это что такое? Oh. I see. So the important guest is the Conqueror of Demons. I've been looking forward to meeting you. The director didn't mention anything when she invited us. What a pleasant surprise. Gathered here with us tonight are not only young and accomplished individuals, but also the protector of Leo's peace, Adeptus Alatus. To convene here with all of you is indeed a great honor. Несколько дней назад. It's almost lantern right. Yet you took all the trouble coming here. The director has a way of making it difficult to decline. Rex Lapis, may I ask what troubles you? Ну да, Сяо уже знает, что Джун Ли это не Джун Ли. Блин. Найти бы где-нибудь стрим, на котором я проходил сюжет. Как его, разлома? Именно там вот эти детали. Ну, непонятно, в какой момент вообще, в принципе, все адепты узнали о том, что Джун Ли жив. Ну, имеется в виду дед. Это, конечно, ну, не важно, ну, просто так, чисто ради интереса. Then why would you come all the way to Wangshu Inn? I had a pleasant chat with Chef Yanxiao and received some spices from him. And, see? Here's some matsutake and a portion of ham. What about the sesame oil? It's a shame. I couldn't find the kind the director was looking for. I'm sure you're exaggerating, Zhang... Sir. There he goes again. Enough with the pleasantries. Go let our guests take a seat. Everyone here today is well known in their own field and has probably heard about one another to some extent. Some of us are even old acquaintances, so there's no need to be this formal. I heard that the Conqueror of Demons and the Traveler are pretty close, no? Great! You two sit together. You should take a seat too, Director. Oh? Finally remembered me? When we arrived just now, the host at Shinue Kiosk told me our dishes are almost ready. Perfect timing. Let's not wait any longer and ask them to bring out the food. То есть Пайман садиться не будет, и у нас еще один лишний стул? Да? Ну ладно. Paimon would have never guessed the person who Tao went to fetch was Xiao. Oh, that's also the first I've heard of the Traveler and Paimon being friends with the Conqueror of Demons. You know Xiao Chu? Knowing is a bit of an overstatement. I've always looked up to him. You might not know this, Paimon, but we exorcists have worked in close collaboration with the Conqueror of Demons for many generations, dispelling evil together, both in the open and from the shadows. Hard to imagine that thanks to Hu Tao, I've finally gotten the chance to meet him. Conqueror of Demons, I'm honored to make your acquaintance. Likewise.
It is a great honor indeed to have a chance to meet the legendary conqueror of demons. Chongyun has brought that name up quite a few times in the past. I remember you mentioning wanting him to understand the importance of exorcists. Ahem. We know each other too. He helped try my dishes during the Masterful Chef's cook-off. I didn't think we'd have the chance to meet again. Happy Lantern Rite. No anecdote, however, compares to meeting you in person. I'm Xingqiu, Xiangling and Chongyun's friend. The pleasure is all— Whoa. Everyone's getting all formal and polite all of a sudden. Paimon doesn't know what she should say anymore. Adeptus Xiao, mighty conqueror of demons. Please accept Paimon's greetings too. Belated Happy Lantern Rite. Paimon tried very hard to look for a fancy word, okay? Don't be too harsh on Paimon! There's no need to be so polite. You're right. This was meant to be a nice little get-together between friends after all. Too much formality kills the atmosphere. I didn't plan this gathering only for everyone to walk on eggshells. Hiya. What's your true intention then? A little get-together between friends, sipping the finest tea and watching lanterns float into the sky, bidding farewell to the past, and embracing the present with joy. And that is something our consultant would say. I think it deserves a standing ovation. Indeed. Exceptional acting skills, Director. Тут как бы тоже маленькая проблема, да? У нас, ладно, если Синцу и Чунюнь, они как бы, ну, друзья. Ну, Хутава и дед, они вместе работают. Какая связь между Хутаву дедом, Чугуном и Синцу? Ну, типа, они же как бы не друзья, они просто знакомые. И то же самое касается Сянлин. Ну, Сянлин, ну, просто повар, который иногда заходит там Чугун и Синцу. Тоже и как бы Сяо, да? Каким образом он вообще согласился сюда прийти? Каким образом она его вообще нашла и сюда затащила? Почему именно Сяо, а не кто-то там еще? Почему не Байжу? Именно почему такой выбор персонажей? Вот. We all worked really hard this year, whether traveling or guiding. Cooking, helping with the family business, exorcising evil spirits, or conquering demons. And of course, our consultant, who's been helping out at the parlor every now and then. Everyone has done some pretty amazing things. As the one who brought everyone together, it goes without saying that I'm the one most deserving of praise. Huh? Sounds kinda self-important, but Paimon thinks it's pretty amazing that she managed to talk Xiao into coming. He rarely ever enters Liyue Harbor after all. It wasn't as complicated as you think. Okay, gotcha. Thanks, boss lady. It's not boss lady, just boss. Я, говорит, не жена владельца, я есть владелец. And there she goes. What a lively girl. Conqueror of demons, Adeptus Xiao. Guardian of Wangshu Inn, hero of Dihua Marsh. I know you're there. Quiet. Do not disturb the peace. Sorry, but you wouldn't show up if I didn't yell your name, would you? I know you. You're the 77th director of Wangsheng Funeral Parlor. Is there something you need? That does sound like one of Hu Tao's antics. Did the Conqueror of Demons agree to come so that Hu Tao would stop pestering him? There might be other reasons. Smart guess.
Huh? There's more to it? It gets pretty boring from here on. I talked about the funeral parlor's past relationships with the guardian yakshas. You know, In the time of the Archon War, disputes were frequent, and disaster overtook the land. Humans, the Adepti vanquished the demons, the Millilith fought valiantly, and Wang Sheng Funeral Parlor was responsible for purifying the diseased and sending off. That is how the border between life and death was maintained during the war. And it effectively prevented further incidents from happening. that's right. 1 point for the consultant. But despite our deep-rooted connection, it still took me quite a while to actually convince him. You know him pretty well, huh? This matter is out of my control, so I need to be cautious. True, but I've kept that in mind too. That's why everyone here today is in one way or another acquainted with elemental power. Besides, it'll only be for a short while as we dine together. There won't be any lasting consequences. But I didn't expect there to be so many people. There's no need to worry, Conqueror of Demons. We're not feeling anything unusual so far. Our young exorcist over here is protected by his pure yang energy, so he's probably the most resilient. That's not the same. And did you just toss your carrots into my bowl? Hey, don't look away. Опять бросил морковь в мою миску. Huh? What? I'm siding with Chongyun. I saw that too. You're lucky Guoba isn't here today. He hates seeing people being picky with their food. If he'd seen that, he'd definitely make you eat. Huh? Guoba would do that? Is he that uncompromising? But now that I think of it, Xiangling told me that Guoba used to be the stove god. It sounds like you've heard the rumors. I'm doing fine. Not long ago, before Lantern Rite, I met an old friend. Thanks to his help, things have been a lot more stable than before. Right! Wait, what? Seeds of story, brought by the wind. And cultivated by time. Did Paimon just unconsciously complete that saying? That voice. Could it be? If I'm not mistaken, there's someone knocking at the door. Don't just sit there, Zhongli. Go welcome our guest in. No such need. I'm coming in. You finally let me in. То есть Венти настолько пьяный? Или нет, наоборот? Он настолько трезвый, что сначала поехал в Инадзуму, чтобы напиться, а теперь попёрся в Лиюи, потому что там тоже идет праздник, и он чисто на халяву. Не, ну Венти молодец. Hello, hello. No matter if we've met before or not, this moment marks a brand new encounter. Old friends and new. Happy Lantern Rite. Oh, it's the tone-deaf bard. Oh, he seems to carry a valiant breeze wherever he goes. It looks like we're gonna be friends. Не попутный ветер, а запах, который следует за ним, вот, да. Fate has brought us together, so come on, take a seat and be my guest. Help yourself. Oh, I'll ask them for another set of cutlery. This young lady here is as bright as a fresh bouquet of flowers in the morning's rising sun. She no doubt is the one with the most authority here. Whoa, these dishes look amazing! Is it really okay for me to join in? All right, I'm digging in. Huh, it's you. Oh, isn't this Genu? Genu? Yep. Now that I've taken a closer look,
you're a fan. I met Singcho at a light novel convention. Oh, how I wish we'd met sooner. I never expected that there'd be another person in this world who could interpret Genyu's new novel as Venti, you're being too humble. Considering your poetic talent, your fundamentals are way more impressive. Could this new guest be Master Singcho's friend? Такая рожа ехидная. Типа, чё ты ко мне пристал? Неси водку. Yeah! Xiao, you remember me too, right? We had a chat not long ago. Yes, yes. Monsters become more active than usual as we get closer to Lantern Right. I was patrolling Dihua Marsh a few days ago when I happened to run into this... You've already forgotten? I'm a bard. And bards go around singing wherever they like. Oh, right. And this bard was performing in Dihua Marsh. It was a moving melody, and it made me feel relaxed and at ease. I couldn't help but stay and listen. Thank you for your patronage. I understand now, too. I'm Zhongli, currently working at the Wangsheng Funeral Parlor. It's a pleasure to meet you, new friend. And I'm his boss. Oh, and if there's anything unsatisfactory, let me know anytime. That's very considerate of you. Oh? No wonder. Only a boss as savvy and reliable as you would be able to hire such an impressive consultant. Oh, you're too nice, Venti. Not to brag, but our consultant truly is impressive. His knowledge extends across the stars and the land, and there's nothing throughout history that he doesn't know. From the sophisticated way he speaks, it's hard not to suspect that he could very well be an adeptus in disguise. Xiao, you're an adeptus. Do you think it might be possible? Sorry. I'm only good at conquering demons. I'm afraid I don't have much knowledge in that matter. Really? But Paimon thinks you're super knowledgeable. Huh? Oh, right! Xiao's a warrior. He doesn't come to the city very often, so it's, Really? I've actually heard a few things about Mr. Zhongli before. The guests in the tavern talked about this refined and courteous man who, instead of having wine at Mondstadt's finest tavern, ordered a cup of hot tea with the most complex name. А я не помню, разве у нас Джунгли ходил в Mondstadt? Ну, именно у нас был какой-то ивент, в котором какие-то именно персонажи из Лиюи приходили в Mondstadt. Ну, Джунли, по-моему, там не было. Now that you mention it, I seem to recall that there indeed is a musician like yourself in Mondstadt. I've heard that he's elegant and amiable, his works witty and vibrant. It's no overstatement to regard him as the best bard in Mondstadt. Now you're making me embarrassed. I would say that Mondstadt's poetry is a little run-of-the-mill sometimes. There's one I heard a while back that went, The old house is renewed, welcoming the spring breeze, awakening old memories. The meaning's there, but the word choices are unimaginative, and there's a distinct lack of literary flair. I think so too. The composition needs a little jazzing up. If I were to give it a go, I'd make it an old melon on a vine, a new flower that grows fine. Oh, good one! It feels unique and has a nice ring to it. You have great taste, Venti. I was right about you. Let's shake hands. Of course, of course. Hey, Shincho!
books when we get back? Pick out some well-written ones. I don't know if it's my own lack of literary knowledge, but I couldn't tell the difference between those two. I don't think it's your fault. Chongyun's right. It's not our fault. Oh, you have a point. But speaking of, why is the tone-deaf bard here? Are you here to take part in Lantern Rite too? I heard that Liwa will be hosting a Lantern Rite music festival this year. As a musician myself, how could I possibly resist the temptation to come take a look? Or listen. Getting to know other musical styles is essential to sparking inspiration, don't you think? As for the Fontaine friend who hosted the festival, I saw him near Stone Gate the other day. The Iridescence tour has finally been held successfully for once, so I had to congratulate him. Don't think anything of it. By the way, I was watching as you entered Shinyue Kiosk, but no one seemed to notice me. Should I say that it's because I'm an expert in hiding, or that a certain someone deliberately ignored the sound of the wind? Whenever Lantern Rite comes around, Liyue Harbor becomes bustling with activity. People are all busy watching the lanterns and strolling around the shops, and they might just go travel somewhere on a whim. It is rather difficult to predict another's whereabouts. The festival is in full swing and proceeding smoothly, and we're all gathered here with friends, new and old. This is no doubt a wonderful occasion worth celebrating. To come together with all of you at the beginning of the year, one can't help but be filled with joy. In a moment like this, I propose we raise a glass together. In my case, tea in lieu of wine. Very well said, Mr. Zhongli. That was exactly what I wanted to say. Now I'm getting a little self-conscious. I didn't cause you too much trouble barging in like that, did I? We usually drink wine during occasions like this over in Mondstadt, but since Mr. Zhongli insists on drinking tea, I'll give a toast with tea too. Everyone, You're welcome. As the host of this gathering, I hope everyone enjoys the food and drinks. May this year be better than the last. Considering that everyone may have other matters to attend to later, sticking to tea seems like a good... All of a sudden, they started proposing toasts. Should we? What's with the urgency? Sure. Have you two finished eating? It's always nice to have a breath of fresh air after a meal. Helps with digestion. Paimon will come too. Yeah? Okay then. Don't forget to come back. Are you all right? It's hard to describe. It's not that. There were those among the Adepti who loved gatherings and idle chit-chat. Sometimes they would call up a few others for a drink. Even I got dragged along to their gatherings many times. The Adepti all have their specialties, making most of them proud and arrogant. Everything they say is straight from the heart. It never gets too complicated. But this time... That's not what I meant. Or perhaps I should say Rex Lapis is really good at adapting to human life. You could say that he actually enjoys doing so. And that's something I might never be able to do. That does sound like something you would say. No matter. I know my circumstances. Whenever I think of the ordinary conversations I've had with you,
It feels strangely novel. Yes. The parlor director went out of her way with the invitation, so it was difficult to turn her down. I had made mental preparations before agreeing to come. She told me that all the guests today would be acquainted with elemental power, and I knew that you would be here, but I didn't expect the other guests to be... General Capisis always said that we should live in the present and enjoy every pleasant surprise. Perhaps that's what I should do with what I'm feeling now. But I think he meant designing clothes for those around him. The clothes were intricately designed, but inconvenient to wear. Brother Bosacius never tried to hide his distaste in front of him. Rex Lapis did like his designs and even collected quite a few. The outfit he wears now was also designed by General Capisis himself. I never saw him wear this during the war. I didn't expect him to start wearing it later. Oh, here you are. I'm not intruding, right? You're not. What is it? Hu Tao saw that everyone's done eating and asked the staff to bring out the desserts. Paimon got so anxious that you weren't back yet that she scarfed down her dessert without the usual slurping and munching. To be honest, I was kind of worried too. You looked a little restless just now, and I thought you weren't used to the food here and was planning to head back to Wangshu Inn for something Yanxiao made. You're worrying too much. Why would I? Anyway, let's head back. Please wait! There's another reason why I came looking for you. Here, take these. I brought them for you. Almond tofu? Ну, кстати, вот именно из всей компании, мне кажется, Сянлин именно самая обычная, ну, типа она просто повар, и все. Yup. Она ничем таким особым не занимается. Since the Masterful Chef's competition, you could say that Yanxiao and I are not only competitors, but good friends as well. I visit him at Wangshu Inn sometimes. I heard him say that the esteemed guest on the roof loves nothing more than a good plate of almond tofu. So I learned it. I'll be honest. Before Hu Tao invited everyone, she secretly came looking for me. So I made a few servings of almond tofu for you guys in advance. Take them as a token. When I told Guoba that I was making these for you, he started eagerly running around the kitchen and helping a lot too. Thank you for the trouble. There was no need to... I'll take them. Thank you. And Guoba too. You're welcome. Oh, the almond tofu I made probably tastes and feels a little different from the type Yanxiao cooks. Please let me know if there's any improvements I should make. Okay. That's all. Alrighty, we should head back now. We can't keep Paimon waiting. You're finally done whispering secrets to each other? So much for promising Paimon you'll be back soon. How could you say that to Paimon? In that case, besides having no sense of time, Paimon will let you know what having no sense of fullness looks like. Your dessert is all Paimon's. Sorry to keep everyone waiting. Паймон опять никто не No замечает. worries, we're all just chatting here. There's no serious business to take care of. Whether we're chatting outside or inside, it's all the same. Paimon's too busy eating to talk to you. But even though we're all well acquainted by now, I think this festive gathering deserves something ceremonious. Oh? Is this some local custom? Nope. This is something I made up so that good luck will be on our side, that's all. Spontaneity is the best choice to make here.
let's use this incense burner on the table. It's been lit for so long now that the incense is running out. I'll leave refilling and lighting the incense to the most distinguished guest among us all. Lighting the incense will signify continuous growth and prosperity in all our endeavors in the new year. I see. Perfect symbolism, as expected of Hu Tao. And speaking of the most distinguished guest here today, I'm sure we all agree that it's Mr. Zhongli. I'm not very familiar with the details of his past deeds, but chatting with him has been a real eye-opener, even for a bard who has traveled all across the world. If knowledge were a form of power, one could even say that you're a wielder of unlimited strength. But when it comes to having a way with words, the notable bard is certainly one cut above the rest. I just happen to have a good memory. It is such an unexceptional skill, yet you made it sound like an unparalleled talent. I am truly impressed. Since we all get to nominate someone... I think it's only fair that we let the parlor director light the incense. Huh? That won't do. Don't flatter me just because I'm your boss. We are looking for the most distinguished guest here. As the host, I shouldn't be involved in this discussion at all. Now that we've enjoyed this table full of delicacies, how about we let our one and only chef here do the honors? Is this really the way this works? I didn't cook any of these dishes. It's not a big deal. Just look at her. Xiangling, the disciple of an adeptus, the stove god's best companion, the winner of the National Chef's Competition. Три подпевалы таких стоят. The only heir of the famous One Mean restaurant. A good old friend of mine. There's no better choice. Why does Paimon feel like we're back at square one again? Please stop! You're making me embarrassed. If we're looking for a distinguished guest, surely the second son of the Feiyun Commerce Guild counts. It's one of the largest commerce guilds in Liyue Harbor. Huh? Don't get me involved in this. Oh, not a bad choice. With the Commerce Guild's young master lighting the incense, we're all sure to make a huge sum of mora in the new year. That's not how it works. Making a fortune is indeed a fine wish, but it's of lesser importance than good health and happiness, which means we should choose Chongyun, the skilled exorcist who keeps everyone's home safe from evil spirits. Huh? Now you're nominating me? I can't be the one when we have the conqueror of demons right here. Adeptus Xiao has the most seniority among everyone here today. We should... I refuse. I am most certainly not the most distinguished guest here. You should all be able to make the right judgment based on your observations. One person here is well acquainted with everyone else. Oh, that's right! Even though you're always mocking Paimon, you're still pretty popular with other people. No, wait! Paimon said she wouldn't talk to you again. Huh? Who else is there? Huh? Huh? Does that mean Paimon's the most distinguished guest? Oh, well, that was unexpected! I agree. Paimon's just the one we need. Without a friend constantly by your side, a long journey would become dreadfully lonesome. But once you have someone there to brighten up the atmosphere, everything along the way will become lively and vibrant too. Ну, на самом деле, да, вот, типа, просто обычная какая-то сценка, да, типа, вот собрали персонажей, которые там что-то разговаривают, друг на друга стрелки переводят, но
Никакого сюжетного смысла это не несет. То есть именно те, кто пропустили все вот эти диалоги, ничего не потеряют в рамках сюжета. Но это же ведь просто интересно. Ну, именно, ну, блин, да, анимации кривые, но в любом случае наблюдать за этим интересно. Типа такой, ну, маленький спектакль. Ah. The traveler has traversed many nations and left behind a great deal of fascinating stories. But without Paimon, they would have become quite monotonous. Paimon plays an indispensable role in making your journey a happy and smooth one. You guys, Paimon's not used to being praised like that. Those were genuine compliments, right? Thank you. You made Paimon wait for a long time, but Paimon's not mad anymore. Don't take everything to heart, Paimon. Friends tease each other all the time. That is indeed true. That means Paimon is as important to the traveler as Guoba is to me. Looks like we've come to an agreement. Any objections before we proceed? I trust the traveler's judgment. Then Paimon it is. And now, the world's most excellent traveler's greatest companion, guide, and friend, Paimon, will be refilling and lighting the incense for us. Here you go. Take the match, and don't burn yourself. But if things go really wrong, here's the 2-for-1 coupon. Ну не переживай, если что, воспользуемся купоном 2 по цене одного. Ну, типа, ну да. Если все сгорит и кто-то там погибнет, все будет хорошо. Сделаем скидочку. It's getting late. I won't take up any more of your time. You're all free to go as you please. Yep, the tea was amazing too. You don't have to go all polite on me. Just remember to come when I invite you next time. Let's see. It's dark out, so I'm going to accompany Xiangling, Xingqiu, and Changyun back home. As for the rest of the guests, I'll leave them to our consultant. No need. I'm headed towards the harbor to meet a friend on the ship. There's no need to trouble one such as Mr. Zhongli. I think you know the place I'm talking about. Come meet me anytime. It was great getting to know you all. Let's meet again when the spring breeze begins to blow. Bye! Oh, we should write poetry together sometime. We'll catch you all later then. Don't forget to return to the parlor later. There's something I need you to do. Understood. See you later. Well then. Rex Lapis. Just Zhongli will do. I live as a mortal in Liu Harbor now. I am just one among many who begin work at sunrise and retire to rest at sundown. If we were to consider status and seniority as Zhongli, I should be respectfully referring to you as Adeptus Shao. Heaven forbid. Not you too. I meant what I said. I heard that during the Lantern Rite Music Festival, you conferred with Streetward Rambler and Cloud Retainer. I take it as you've gained a lot more knowledge about the past? The same truth will sound different coming from different people. As more bear witness to a story, feelings and interpretations expand in variety too. I once had a pleasant chat about the past and present with a Sumeru scholar named Soraya, and learned a few things about her research topic. Сумерской ученой по имени Сарая.
From the evidence she found and the conclusion she made, her area of research is already very close to the truth. But there are multiple sides to humans and gods alike. In the legends recorded by humans, some gods were depicted as arrogant and condescending, while others were kind and capable. But whether to me, Streetward Rambler, Cloud Retainer, or younger adepti such as Shao and Ganyu, those adepti and gods that may seem extraordinary to humans are something more akin to close companions. This was as true back then as it is right now. Just how Shao may seem unapproachable to most, but the Traveler has proved otherwise. So there's no need to dwell too much on certain things. I mean, Zhongli, what you're saying is... It looks like you understood what I meant. Ah. The director asked me to accompany you on your return, but I don't think you'll need my protection. I'll be taking a walk around and admiring the night scenery. After that, it'll be time for me to go back and meet up with the director. Goodbye for now. Bye, Zhongli! Everyone's gone now. Paimon always feels a little empty inside when a lively celebration ends. But at least you always stay by Paimon's side. No. Paimon got it mixed up. Paimon, the best and most distinguished travel guide, will always stay by your side, Traveler. Good that you were aware of that. Shell, is there anything else you want to do? We could take you on a tour of Liyue Harbor. No need. I've stayed here for much longer than I had expected. The city lights are a fine sight, but it's time for me to leave. The events of today occurred so abruptly. I appreciate your kindness. Okay. I'll see you next time then. Не, ну персональный телепорт у Сяо, это, конечно, круто. Типа раз и все. Все, у нас было только лишь 3 истории. И у меня остается еще вот это вот. Ну, времени уже... Ну, я не успею начать и, наверное, закончить полностью. Времени тут осталось очень мало. Ну, то есть, в целом, да, если прочитать именно все диалоги, все вот это проскипать, ну именно не скипать, а читать диалоги, ушло где-то 40 минут, да, 50. Да, ушло 50 минут, но я думаю, на каждое из заданий уходит где-то 50 минут, то есть это где-то 2,5 часа. Ну и мне кажется, и вот эта вот штука тоже займет, нет, не эта кнопка, вот эта, тоже займет еще часа 3. То есть в целом где-то часов за 6 можно ивент закрыть полностью. Еще 6 дней. По 2 часа стрим. Ну то есть, ну суммарно, да, я, наверное, смогу, но... Времени реально очень мало на игру, и тут у нас, по сути, только лишь персонаж на выбор, да, из такого, из прям супер крутого. А еще корону дают. Не, ну, понятное дело, если это все именно скипать, это будет быстрее. Но если это все не пропускать, то, ну, как бы да, где-то минут 50 уходит на это все. И дед у нас пошел куда-то гулять. Ладно, допустим, хорошо. Что касается Байжу и... так, Байжу и Нана тут стоят. Я забыл, как их зовут, но они тоже здесь.
Так. Почему внезапно дед и Гоб... Ладно, Гоба здесь хорошо, дед здесь почему? Я ожидал здесь увидеть Сянлин и Чугуна. Дед здесь, Гоба здесь. Где тогда живет? У нас же наверху вот здесь, по-моему, да, дом этого. Ну не дом, а гильдия Синцу. Да, вот этот же дом. По-моему, мы по какому-то заданию именно вот сюда приходили. Так, ну тут никого нет. Так, и мадам Пин куда-то делась. Надо будет, наверное, какой-нибудь гайд на ютубе посмотреть, где стоят персонажи в Лиюе во время ивента. Ну, то есть у нас же еще должна где-то быть Ганьюй, Кэцин, Нину показали тоже, Бэйдоу. То есть вообще всех персонажей, то есть именно всех... именно все персонажи, которые участвовали в ивенте и были хоть как-то показаны, где-то стоят в городе. Или все-таки не все? И они же никак на карте не помечены, то есть как мне именно узнать, где они? Ивенти говорил о том, что он пойдет куда-то там на пристань. Привет, Елена. Не, ну ходить и искать это очень долго. Проще какой-нибудь найти гайд на ютубе. Или какой-нибудь скрин карты, в котором будут просто расставлены персонажи. Но опять же, это ничего не даст, просто чисто вот ради каких-то диалогов. А больше-то незачем. Да нет, просто, то есть он мне особо-то не нужен. Мне было просто интересно, где стоят все персонажи, которые участвовали в ивенте. И все. То есть Юнцзинь и Синьянь стоят где-то вот здесь. Байжу и... Какой зовут-то? Цицы, во. Байжу и Цицы стоят где-то вот тут сверху, короче, смотрят. Дед и
Гоба стоят вот здесь. У нас еще остается Хутава, Сянлин, Чугун, Кекен, Ганью и все вот это. Или же... ну, типа Кэцин, Ганью, Нина и Бэйдоу очень мало участвовали в сюжете, поэтому, может быть, они даже нигде не стоят. Вот здесь ты имеешь в виду, они стоят? Ну, мне кажется, они тут прям действительно наставили очень много NPC даже. Мне кажется, их тут не было. Не, ну то, что Цицы стоит вон она вместе с Байжу, вон там, это я знаю. Why not treat yourself to a seasonal gift from Scent of Spring? You won't regret it. Adventurer, think you can last a round against me? Деревня Цинце. Вот здесь. Ну ладно, давай сходим, посмотрим. И времени уже много, я уже какой-то ерундой занимаюсь, то есть просто так бегаю по миру, ну, ничего особо не делаю. И, кстати, не, по-моему, нам же никто не говорил, где именно живет Чугун. А во, Яу-Яу тут стоит. Во. А вот еще и мадам Пин вместе с Ян Фэй. Ну, значит, где-то должна стоять и Кейкинг, и Нина.
Ну, Бэйдоу может быть у себя на корабле. Также Елань. Кого еще забыли? I'm so happy. And all the grandmas and grandpas in Chingsa village had a great time too. You mean, what am I doing here? Well, just now, I did a performance for everyone. Although I can't play an instrument anywhere near as well as Master, even Granny Roshin said I did a great job. She also gave me some candies. Монетка? Да, это монетка. Вот как ее тут можно было найти? Спрятанная где-то за бочками, за ящиками. Привет, Денти. Granny, you play so beautifully. Do you think you could teach me? Oh, child, you simply never stop, do you? This festival is a rare chance to rest and relax. But here you are pestering me to teach you this, that, and the other. Don't worry, Granny. I'm a fast learner. And anyway, the sooner I start learning, the sooner we'll be able to perform a duet. A musical duo is only as good as its weakest link. So you gotta teach me all your secrets, okay? All right. Well, you can start by making me some more tea and leaving it to cool on the side. Sure, Granny. Grand. Oh, child, this Ну то есть festival is a они на rare меня никак chance не to- реагируют. То есть они именно между собой разговаривают A хорошо. musical duo. All right. Sure, Понятно. Granny. Там еще в Лиюе на главной этой площади стоят. И, кстати, у нас есть малышка Лю, да? У нас, по-моему, был какой-то сюжет, в котором, ну, то есть у нас, получается, родители ребенка работают в городе, и ребенок убегал в город, и мы его искали. По-моему, это была малышка Лю. И в то же время у нас есть Яо-Яо, которая точно такой же ребенок, но просто у нее есть фижен, и она беспрепятственно гуляет между деревней Цинце и самим Лиюи, и типа все считают это, ну, нормальным. Ну, как бы ладно. Удачи в ивенте. Спасибо. Так, Бэйдоу, Нина, вот они стоят. Хорошо. Остается Кекинг, Ганьюй, Елань. Я так понимаю, они могут стоять не только в городе, они могут стоять вообще где-то в рандомных местах. You have to be more specific, Captain Beidou. Is it that you find playing chess an uninteresting activity, or that you're unhappy about my lack of novel ideas? If you don't specify what you mean, how could I know what I should do to please you? Of course. I make a single remark and you reply with a full-blown lecture. Maybe we should deal with all official affairs publicly in the future. It might just make things easier. I'd
be perfectly happy with that. I'm just worried that Captain Beto's business might be negatively affected. Don't give me that. That woman from Yenshang Tea House sometimes comes aboard to ask for information. She requested the fleet to import some goods, but how could I not know who she's actually working for? Oh, you sure know a lot, Captain Beto. How about I ask her to come over? Or maybe we go straight to her tea house. With one more person around, we'll be able to have some variety in our chess games. I hope that would be less of a bore to you. So, we're still gonna play chess after all. Как это правильно выразить? У них такие типа своеобразные отношения. Больше похожие, как две змеюки, которые давно друг друга знают, просто шипят друг на друга и пытаются как-то вот именно укусить. В общем, ладно. Времени уже много, я потом где-нибудь на ютубе гайд посмотрю, где стоят все персонажи, пробегусь, может быть, они там что-то интересное говорят. Не знаю, ну, время сейчас тратить зачем? Михаил ни на что не намекает. Не, ну, просто две старые знакомые, которые во время праздника собрались вместе и чисто поиграть в шахматы. А чё, нет? Нормально все. Ну, конечно, каждый видит в этой ситуации то, что он хочет видеть, но по сути это, ну, просто две старые подруги. Так. Что у нас остается? У нас остается 3 дня до бездны, да? А нет, 2 дня до бездны. То есть завтра 13 часов. Будет вторник, то есть в среду обновляется бездна. 6 дней ивента. Я не посмотрел, сколько дней у нас еще будет длиться баннер. Но по сути времени уже уходит. То есть баннер длится еще 8 дней. И самое теперь будет запарное, это за 6 дней пройти ивент еще 2 раза. Ну, я, конечно, постараюсь. Насчет завтра я не знаю, буду я или нет. Но я... Ну, может быть, также запущу там на час-полтора. Может быть, нет, не знаю. Насчет завтра я не уверен, но на сегодня, в общем, все. Да, всем спасибо, что пришли. Всем удачи, всем пока. Приятного аппетита и спокойной ночи. Я пошел.